Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Puan Raziah atas perkongsian maklumat dan peluang yang diberikan oleh Mara sebenarnya. Okay, so salam perkenalan daripada teacher untuk semua peserta webinar skor A+ ATMATS 0606 pada hari ini, khususnya kepada anak-anak pelajar tingkatan 4 maktab IGCSE keseluruhannya lah. Okay, so kalau ada di kalangan pelajar-pelajar daripada maktab premier ataupun daripada luar yang join webinar kita pada pagi ini, so teacher ucapkan terima kasih dan sesungguhnya macam menghadiri majlis ilmu ni lah, dia tidak merugikan kita lah. Kalau kita tak guna sekarang pun ilmu, so insyaAllah akan datang kita akan guna juga ilmu yang kita ada. Okay, so teacher sebenarnya menganggapkan slot hari ini sebagai satu ruang perkongsian. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada apa yang kita bincangkan pada hari ini. So insyaAllah. So sebelum tu, untuk sesi pertama ni, so teacher akan, kita masuk pada sini sekejap. Okay, so alamin lah ni. Alright. So ini khas untuk pelajar-pelajar calon-calon IGCSE 2021. Okay, so kena tahu kita punya aim kita adalah pada 11 hari bulan 10 2021, hari Isnin kita you all akan sit for 0606 paper 13, and then pada 15 hari bulan Oktober, hari Jumaat, berapa hari lepas tu? 6 hari selepas tu. Okay, menduduki 0606 paper 23. Okay, ini untuk calon-calon IGCSE. Kalau ada student yang memilih untuk tidak mengambil IGCSE pada tahun ini, so dia punya aim dia akan lagi awal sebenarnya. Okay, untuk mock IG, sebab itu akan dijadikan sebagai ukuran peperiksaan akhir untuk semua pelajar tingkatan 4 maktab IGCSE. Okay. So ini ingatnya letak dalam kepala semua. Okay, kita ada 11 hari bulan 10 dengan 15 hari bulan 10 untuk paper ATMATS. Okay, so kita tengok dulu format paper semua. So teacher perkenalkanlah dulu. Okay, format paper. So kita ada paper 1 dengan paper 2. Okay, actually for both papers, alright, dia punya kriteria dia semua sama. Okay, both papers we have 2-hour papers. Alright, so weightage dia adalah 50% from paper 1 and then 50% from paper 2. Nanti bila dapat markah, dia akan ambil 50% and then 50% from paper 2 and then dia akan sum up. Okay, so for each paper we have 80 marks and then students have no choice. So candidates must answer all the questions. Okay, dia tak ada soalan pilihan. Alright, so scientific calculator of course, ni nyawa, so you all kena ada scientific calculator untuk both papers. Okay, and then dia ni adalah externally assessed, maksudnya your paper will be sent to Cambridge and then Cambridge will manage everything. Examiner semua Cambridge yang tentukan. Kita dah tak ada kuasa untuk menilai paper all the students answer. Alright. Okay. So apa yang membezakan paper 1 dengan paper 2 hanyalah paper 1 ni dia punya soalan dia dia punya anak-anak soalan tu tak sebanyak paper 2. Paper 2 dia satu soalan tu ada banyak anak. So paper 1 ni dia quite simpler compared to paper 2. Okay, so itu sahaja untuk format paper. Okay, and so ada some tips untuk kita kongsi bersama. Okay, so macam biasalah bila kita nak menjawab soalan peperiksaan. Okay, so first kali kita kena read the instructions. Okay, so instructions biasanya dekat depan, muka depan sekali tu ada instruction. Kita dah biasa bila kita buat soalan past year, kita akan tengok instruction tu. Tapi in real exam, so I advise you to read the instructions carefully. Okay, so the next one, alright, so bila kita dah check soalan, semak soalan betul-betul, okay, so kita akan mulakan
jawab dengan soalan yang you rasa you master dalam soalan tu. Okay, bila kita belek, everyone dia ada dia punya kekuatan masing-masing. Okay, katalah kita master dalam progression. So kita tahu soalan arithmetic progression, geometric progression memang kita boleh jawab. Okay, so kita kena startlah dengan soalan tu dulu, so that actually dia akan build kita punya confidence. Okay, alright. Yang ketiganya, okay, manage your time. So kita kena ingat satu markah is actually allocate for 1.5 minutes, meaning that if you have questions with 2 marks, actually you must finish in 3 minutes. Kalau tak, maksudnya kita dah curi masa untuk soalan lain. Okay, alright. Yang keempatnya, okay, so this one, read the questions carefully. Make sure you understand what the question is asking. Alright, so sometimes the questions will not give you direct information. So kita kena baca, so sometimes kita kena baca 2-3 kali untuk dapatkan apa sebenarnya soalan tu minta daripada kita. Okay, so kalau kita tak faham macam mana kita nak jawab soalan kan? Alright, so the next one, okay, so this one is a must. Alright, so show your working and check your answer ni. Biasanya kita akan check bila dah last kali, tapi working kita kena tunjukkan betul-betul apa yang kita nak dapatkan satu-satu jawapan tu. So working tu jangan tinggal. Okay, sebab kemungkinan bila kita miss our working, so kita akan miss markah juga. Okay, alright. So this one is what examiners look for. Okay, bila kita hantar kertas soalan kita, apa yang examiners akan tengok? So dia akan tengok ni. Okay, work which is legible, maksudnya boleh baca clearly, set out and easy to follow and understand. Meaning that your working must be in order. Okay, dalam turutan yang betul. Okay, kita kena guna pen, use a pen. Pen ni pula jangan pen dawat basah. Okay, kita guna ball pen, blue black ataupun black sahaja. Okay, jangan guna pencil because all the answer scripts will be scanned. So teacher tak fikir bila kita scan soalan tu, kalau buat dengan pencil, kita akan dapat satu rupa paras yang memang clear lah. Okay, kecuali kita guna pen. Okay, so except for drawing. So drawing dengan drawings ke, graph ke, okay, so itu kita guna pencil. Tapi make sure bila kita guna pencil, so your pencil must be 2B pencils lah, jangan guna HB pencil. Okay, next, bila kita lukis graph, bila kita buat drawing, so semua kena kemas. Graph kita kena ada label. Kalau kita buat graph sin X, so kita kena namakan dia sin X dekat situ. Okay, the next one is this one, yeah. Always indicate how you obtain the answers. So it relates to show your working actually. Okay, so bila kita nak jawab soalan, jangan kita tekan-tekan calculator terus dapat jawapan and then terus bagi jawapan dekat situ. So you have to show how do you get the answer. And the last one, of course, examiner nak tengok the right answers lah. Okay, so answer kena betul, kena tepat. Okay, kita punya handwriting tu, kalau ni cuba berlatih tulis nombor dengan jelas. Okay, kalau nombor 5 tu biar dia nampak nombor 5, jangan nampak S macam tu. Okay, contohnya lah. Okay, alright. So itu sebelum kita pergi, okay, tips-tips lah yang sepatutnya semua student sebenarnya kalau dekat sekolah pun cikgu dah selalu ingatkan kan. Alright, so now are you ready for the slot today? Okay, so teacher nak you all ada pen dengan pensel. Alright, semua sekali kena ada. Lepas tu kalau ada soalan yang material yang teacher dah distribute sebelum ni dan dah jawab, harapnya dah ada yang try jawab. Okay, ada juga buku nota. Okay, calculator kena ada, and then kalau boleh adalah air dekat sebelah tu. Okay, so kita tak adalah nanti nak kena bangun-bangun pergi ambil air kan, dahaga. Okay, alright. So harap semua dah ready. So kita akan masuk kepada sesi yang pertama. Kita punya core business kita pada hari ini. Okay, so tengok soalan yang pertama. Okay. So, teacher akan deliver bilingual lah.
Alright, so campur-campur lah soalan bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu. Okay, so for the first questions, right? So soalan yang ringan-ringan je dulu kita start. Okay, so kita tengok soalan satu function. Alright, so given fx is equal to 2x plus 3 square for x greater than 0. Okay, soalan dia macam tu je. Alright, fx is equal to 2x plus 3 square for x greater than 0. So find the range of f. Okay, so x greater than 0 is actually the domain yang dia bagi. Okay, so sekarang soalan minta kita cari range of f. So the domain, kita ambil yang minimum value of the domain, actually x kita greater than 0. Okay, so what we do is we substitute x with 0 into fx. Okay, masukkan x is equal to 0, then you will get 9. Okay, so kita punya function ni square. Bila square, dia makin lama, dia makin besar, always positive. Dia always positive. So the minimum is 9. Okay, so the minimum is 9, but because of the domain is greater than 0, so kita kena tulis f kita must be greater than 9. Okay, tak boleh kata greater than equal, dia mesti greater than 9. Okay, this f ni. Alright, f ni kita kena, sometimes kita biasa dengan x tau, ataupun y. Okay, so y is allowed because range is actually a vertical axis tu. Okay, so range is always taken y axis. Alright, so kita boleh tulis y greater than 9 ataupun f greater than 9. Itu sahaja yang dibenarkan. Jangan buat x greater than 9 because x is always specific for domain. Alright, so f must be greater than 9. Okay, next the question asks you to explain why f has an inverse. Okay, so kalau kita tengok graf kita ni graf quadratic ni. Okay, so bila graf quadratic, we know that when you have quadratic graph, dia bukan graph one-to-one function. Okay, tapi because of the domain given greater than 0, okay, so graph kita tu, dia akan jadi ni x-axis, y-axis. So bila kita draw the graph, so this is how we draw the graph. Okay, so x kita greater than 0. So start daripada y-axis ni, dekat sini, y-axis to the right. Okay, so kita punya range start from 9 above. Okay, so bila kita buat horizontal test cuma akan passes through one point. Okay, so horizontal test shows the line passes through one point only. So bila dia passes one point, maksudnya ini adalah one-to-one function. So how do we write the answer? Is it is one-to-one function because of the restricted domain. Okay, because kita ada domain x greater than 0. Okay, next is find inverse f. Okay, kita nak cari inverse f. Okay, always bear in mind, selalunya kita akan buat y is equal to 2x plus 3 square. So, bila kita nak cari inverse, kita tukar position x dengan y ni. So, x is equal to 2y plus 3 square. Okay, then after that, our mission is to get y as an subject. Okay, as a subject. Alright, so macam mana nak jadikan y subject? Dia square, so kita nak eliminate square, so kita square root both side. So what do you have is square root of x is equal to 2y plus 3, and then y is equal to set x minus 3 over 2. Okay, so the question asks you to find inverse f, so therefore inverse f is set x minus 3 over 2. Okay, so this one, yang ini f inverse ni you must have correct notation dah. Bila minta f inverse, so kena tulis f inverse. Okay, last kali mesti bagi f inverse is equal to set x minus 3 over 2. Okay, next we go to the next question, state the domain of inverse f. Alright, so anak-anak kena ingat domain untuk inverse f is actually equal to range of f. Okay, so do the range of inverse f, dia adalah sama dengan domain of fx. Alright, dia terbalik je dekat situ. Okay, so bila soalan minta domain of inverse f, so kita tengok range of f. Okay, so kita dah dapat dah tadi, range of f is equal to greater than 9. Okay, so bila dia minta domain, so kita kena buat dia greater than 9, tapi tak bolehlah f because domain
kita kena letak X. Alright, so dia akan jadi X greater than 9. Okay? Always remember that domain of inverse F is equal to range of F. Okay? So satu markah sebab kita just ambil je. Cuma be careful bukan F tapi X because of domain. Alright? Okay. Next question. We look at this. Okay, biasanya kalau soalan function ni dia akan bagi domain, range, inverse, lepas tu composite function. So sekarang ni dia bagi satu lagi function lain, gx is equal to ln x plus 4. Okay, next the question asks you to find the exact solution of gx is equal to 49. Right, so find the exact solution, meaning that you want to find x. Okay, so first of all kita cari dulu composite function fgx. Okay, fgx, substitute g dulu masuk dalam fg tu, ganti tempat g, ln x plus 4 equal to 49. And then after that, kita masuk dalam f. F kita tadi 2x plus 3 square. Okay, tempat x tu ganti dengan ln x plus 4 plus 3 square is equal to 49. And then eliminate square with square root. Okay, so we will get 7 actually kat sini. Okay, so 7 bila kita bila kita dapat 7 minus 3 you will get 4. Okay, so 2 ln x plus 4 is equal to 4. Okay, so what is ln x plus 4? So ln x plus 4 is equal to 2. Alright, so x plus 4, okay sekarang kita ada ln. Nak tukar ln x plus 4 to index form, tak nak ada ln. Okay, ln ni sebenarnya dia adalah log to the base of e. Alright, so dia log to the base of e, so nak tukar log form ke index form, base of log kita tukar jadi base of index. Alright, so 2 ni akan jadi index. Alright, so dia akan jadi exponent. Base of log tadi adalah exponent, so exponent naik sini, so 2 tu naik atas kan. So dia jadi exponent 2. So x plus 4 is equal to exponent 2, then x is equal to exponent 2 minus 4. Okay? Right? So exponent 2 minus 4, perlu tak kita tukar dia jadi decimal number? Because exponent tu kalau kita dapat daripada calculator, exponent 2 tu kita boleh dapat dalam number, dia decimal number kan. Alright, so what to do is tengok balik soalan ni. Bila soalan kata find the exact solution, kita kena ingat bila exact solution, no decimal number for exact solution. Okay, so we have to leave the answer in exponent, log, ln, fraction, depends on questions. Okay, kita kena tinggalkan jawapan dalam bentuk macam ni, so kita tak payah nak cari dalam decimal number because of exact solution. Katalah kita tak ingat exact solution tu apa, so kita pun bagi jawapan kita tu dalam decimal number. So you will get A0 markah untuk jawapan akhir adalah 0, dia tak terima. Okay, dia tak terima. Okay, so the final answer itulah sebenarnya jawapan akhir kita. Okay, yang last kali kita punya jawapan, kita punya tulisan di baris yang paling akhir itu akan dikira sebagai jawapan akhir. Okay, so be careful. Alright, so tak payah nak tukar jadi decimal number. Okay, so kita boleh ingat yang tu Okay, so next we go to second question. Alright, second question, ini soalan indices. Okay, soalan indices. So dia suruh kita cari P to the power of negative 2, QR to the power of negative 1 over 2. Q ni power dia 1 dekat sini. Okay, over square root of P to the power of 1 over 3, Q square R to the power of negative 3. Okay, dia kata sama dengan P to the power of A, Q to the power of B, R to the power of C. And then the question asks you to find the values of A, B and C. Okay, what do you need to do is actually to simplify the left side. And then at the end of the day, you will get the simplest form as P to the power of A, Q to the power of B, R to the power of C. Okay, so what we do first, kita tukar dulu set, jadi power dia 1 over 2. Okay, and then, right, this one, dalam bracket, each term in the bracket, dia punya index, you have to, index dia ni,
kita kena multiply dengan 1 over 2. So kita akan dapat P to the power of 1 over 6. Q to the power of 2. 2 times 1 over 2 dapat 1. R to the power of negative 3. Multiply dengan 1 over 2 dapat QR to the power of negative 3 over 2. Okay, so remember the law of indices. Okay, law of indices said A to the power of M divide A to the power of N akan jadi A to the power of M minus N. So for all the bases which are the same, kita tolak. Alright, so P to the power of negative 2 minus dengan 1 over 6. Okay, Q to the power of 1, kita minus dengan negatif, kita minus 1 sebab atas bawah sama bawah Q atas Q, so kita boleh cancel out je yang ini, ataupun 1 minus 1 you will get 0, so no more Q here. Alright, so R negative 1 over 2 minus negative 3 over 2 will be negative 1 over 2 plus 3 over 2, and then kita simplify. So what you have is negative 13 over 6. So R akan jadi 2 over 2, R to the power of 2 over 2 which is 1. Okay, so once you get this, okay, kita samakan dengan P to the power of A, Q to the power of B, R to the power of C. Okay, so kita compare lah. Negative 13 over 6 ni adalah A. Okay, so R dekat atas ni, R bila tak ada power, so R to the power of 1 is equal to C. So Q tak ada. So bila Q tak ada, bukan Q yang tak ada. Power dia akan jadi 0. Okay, so kita compare. So therefore kita akan dapat A is equal to negative 13 over 6. B equal to 0. C is equal to 1. Okay. Cikgu Suhaila. Ya. Okay, ada permohonan daripada pelajar untuk cikgu lahankan sedikit. Pace je. Ya, sebab ada yang tak dapat nak catch up. Okay, alright. Sementara tu juga nak pesan juga kepada pelajar, sila gunakan ruangan Q&A untuk bertanyakan sebarang soalan. Ada guru-guru yang akan entertain soalan-soalan anda. Okay, Cikgu Suhaila, terima kasih. Okay, alright. Sorry, cikgu terlaju sikit. Okay, tak apa, kita slowkan sikit. Pace tu. Bila dah shock tu kan, laju je pergi. Alright, next. Alright, selepas indices, kita pergi tengok soalan log. Alright, so once you look at log questions, mula-mula sekali you all kena ingat, when you have log questions, base must be the same, baru kita boleh guna law. Okay, base dia kena sama. Tapi sekarang ni, yang ni base 5, yang ni base 25. Okay, right, so what to do is kita kena adjust this one dulu, yang log base 25 ni dulu. Okay. So kita tengok how do we convert base of log. Alright, so now if you have log M base A, kita nak tukar jadi log M base B. Alright, kita nak tukar jadi base B base B. So both numerator and denominator we put log base B. Okay, log base B, log base B. So M dekat sini akan jadi the value dekat sini, and then the original base akan jadi value untuk you all punya denominator. Okay, so sekarang ni log 5, set X tu kita tukar jadi log X to the power of 1 over 2. Log base 25, sekarang kita guna this one, how to convert the base to base 5. Kita tulis je atas bawah, yang ni log base 5, bawah pun log base 5. Okay, so X is already here, biarkan dia dekat situ. So the original base, the initial base of ni, 25 ni, dia akan jadi the value of the denominator. Okay, so is equal to 3. So this one, log 25 base 5, this one kita boleh tulis as log 5 square. Okay, log 5 square, in order to get the value and the base the same number. Alright, so 5 and 5. So 5 square. Normally kita boleh buat macam tu. Okay, normally bila kita tukar base, kita boleh samakan value dekat sini dengan value of base dekat sini. Alright, so bila kita dah tukar, so sekarang kita tengok apa law yang kita nak guna untuk this one. Okay,
So kita ada first third law of logarithm. Okay, so third law of logarithm say log m to the power of n is also equal to n log m. Alright, so base dia dah a dah sekarang kan. So base dah sama dah sekarang. Okay, so for the first one, log x to the power of 1 over 2. So teacher akan turunkan ke depan. Dia akan jadi 1 over 2 log x base 5. Okay. And then this one, yang tadi, log 5 square tu, kita turunkan ke depan. Dia jadi 2 log 5, 5. Log 5, 5 is equal to 1. So, teacher dah tak tulis kat situ. So, dia akan jadi log x over 2 and then equal to 3. Okay. So, now we have first term dengan second term. Dua-dua kita ada fraction dekat sini, dua-dua over 2. Okay. So, kita hilangkan fraction, kita multiply 2. All the equation ni kita multiply by 2. So 2 times 1 over 2 log x. So hilanglah dekat sini. So log x over 2 times 2 hilang juga dia punya fraction. Okay, so 2 times 3 you will get 6. Okay, kita dapat 6 kat sini. Okay, so yang ini pula dia tadi dah hilangkan dia punya setengah ni dekat sini dengan over 2 dekat sini. So what's left is log x plus log x. Okay. Log x plus log x, kita tengok law of logarithm say log m plus log n. Okay, so kita multiply. So log x plus log x akan jadi log x multiply x. Alright, actually dia boleh juga buat log x plus log x is equal to 2 log x. Sama juga, bila 2 log x, kita naikkan ke atas guna law of logarithm yang ini. Okay. Nanti sekejap lagi teacher cerita for the next slide. Alright, so this one, alright, bila kita dah dapat macam ni, so x times x is x square. Okay, x times x is x square. Okay, now kita nak convert log form to index form. Alright, so x times x ni akan jadi x square. Macam tadi teacher dah cerita. Okay, so kita ada log m base a is equal to b. So kalau kita nak convert log form to index form, so base of index tadi, a tadi, akan jadi base of log a tu, dia akan jadi base of index, and then b ni, dia akan naik atas. Okay, dia naik atas, so akan jadi m is equal to a to the power of b. Okay, so for this case, dia akan jadi x square is equal to 5 to the power of 6. Okay, right? So bila dah dapat ni, kita nak solve. Bila nak solve, kita nak cari x. So tak nak square dekat sini. So what we do is, kita square root both side. So you square root 5 to the power of 6, you will get x is equal to 125. Okay, actually bila kita jawab soalan log, dia ada law banyak sini kan. Okay, so it does not necessary to follow apa yang teacher buat ni saja. Okay, mungkin you all ada cara lain untuk dapatkan jawapan akhir. As long as kita boleh ikut as long as we use the valid method, so the answer dapat x is equal to 125, so no problem. Okay, asalkan method tu, asalkan law yang kita guna tu adalah law yang betul, bukan illegal law lah, macam tu. Okay, so contohnya satu lagi, teacher ada buat satu lagi alternatif dia dekat sini for this question. Okay, kita tengok. Asalnya yang ni kena tukar jadi log base 5 jugalah kan, macam tadi. Okay, kita tukar, dia jadi log base 5. Alright, tapi sekarang ni teacher tak nak turunkan 1 over 2 depan ni. Okay, so kita tetapkan dia as x to the power of 1 over 2. So this one akan jadi log x over 2 is equal to 3. Okay, so what to do next is kita multiply all the equation dengan 2. Okay, so bila kita multiply with 2, so kita akan dapat this one, okay? Sekejap. Okay, kita balik semula. Alright, bila kita multiply dengan 2, so kita akan dapat 2 log x to the power of 1 over 2 plus
log x to the base of 5. 2 dengan 2 ni dah hilang dekat sini. Okay, so 2 times 3 dapat 6. Alright. So kita ada yang ini. Tadi teacher guna log m to the power of n, turunkan n ni ke depan. So sekarang ni case kita ada 2 log x to the power of 1 over 2. Kita naikkan 2 ni ke atas. Kita naikkan 2 ni ke atas sini. Okay, guna law of logarithm ni. So what do we have is log x to the power of 1 over 2 multiply 2. So bila 1 over 2 multiply 2, hilanglah dia punya index dia dah jadi 1. Okay, so dia akan jadi log x plus log x is equal to 6 juga. Okay, so log x plus log x tu kita guna law of logarithm this one, the first law. So log x plus log x akan jadi log x square. Okay, log x square is equal to 6. Log x times x dekat sini. So convert juga. Okay, dia akan jadi 5 to the power of 6 here. X square is 5 to the power of 6. Therefore, kita akan dapat x is equal to 125. Okay. So maybe kita ada cara lain boleh buat juga. Okay, so as long as macam teacher kata, as long as we follow the valid method where the law of logarithm, asalkan kita guna semua law yang betul, akhirnya dapat x is equal to 125. So you all tak akan hilang markah. Okay. Alright. So this is question 3. So teacher move to question 4. Okay, teacher move to question 4. Kita tengok question 4. Alright, so question 4 said that do not use a calculator. Okay, in this question, and then soalan minta kita cari positive solution of the equation 5 plus 4 sec 7x square plus 4 minus 2 sec 7x minus 1 equals 0. So giving your answer in the form a plus b sec 7. Okay, where a and b are fractions in their simplest form. Okay, so if you look at the equation here, dia sebenarnya adalah quadratic equation ni. Okay, x square and then x. Alright, so dia akan ikut sebenarnya ax square plus bx plus c is equal to 0. Where a dia adalah 5 plus 4 sec 7, b dia adalah 4 minus 2 sec 7, and then c dia adalah negative 1. Okay. So bila kita nak cari solution, bila quadratic kita ada 3 cara nak cari kan. Kita ada factorization, kita ada using formula, kita ada completing the square. Okay, so for this one, it is impossible for us to factorize. Okay, bila dah dapat dia punya A, B dengan C dia tu pun dalam set, so it is impossible for us to factorize. Okay, so cara yang paling selamat kita guna adalah kita akan gunakan formula. Okay, so this formula, x is equal to negative b plus minus set b square minus 4ac over 2a. Okay, so a dah ada, b dah ada, c dah ada, so we just substitute into the formula. Okay, so substitute negative b, so b is 4 minus 2 set 7. Plus set, alright, b square is 4 minus 2 set 7 square minus 4, a dia adalah 5 plus 4 set 7, c is negative 1 over 2 times a. Okay, so tengok kat sini teacher buat plus je. Kenapa teacher tak buat plus minus? Sebab soalan minta kita cari positive solution. Okay, so kita kena ambil yang positif. Sebab kalau negative minus lagi dekat sini, so dia akan jadi number tu lagi kecil. Okay. Alright. So this one kita tengok betul kalau katalah bila kita tengok formula ada plus minus kat sini kan. Okay, so kita pun tertulislah kat sini plus minus. Tak ada masalah. Boleh je. Asalkan nanti last dekat final answer kita conclude that kita cuma ambil satu.
Okay, dekat depan-depan ni tak apa. Dekat working boleh je kita letak plus dengan minus. Alright, for each terms in the bracket ni, kita kena tunjuk satu-satu. Okay, I know that you can use calculator, tapi ingat soalan kata do not use a calculator. Bila soalan kata do not use a calculator, maksudnya kita kena tunjuk satu-satu. How you obtain your answer. Itu paling penting. Alright, so this one, kita buka bracket, negative 4, negative and negative. Be careful, you will get positive 2 set 7. Okay, plus, alright, so this one, 4 kita square kan, dapat 16. Right, kita expand this bracket, 4 times 4 square, you dapat 16. Okay, dia ada, kalau teacher buat ni, teacher dah expand dah ni, yang ini. Okay, kita boleh buat 4 minus 2 set 7 square, 4 minus 2 set 7 square kan. Okay, kalau boleh teacher counting sikit dekat sini. Okay, kita boleh tulis. Alright, so 4 minus 2 set 7 times dengan 4 minus 2 set 7 kat situ. Okay, so kita expand bracket. So kita akan dapat 16 minus 16 set 7 plus 4 times 7. Because set 7, 2 set 7 times 2 set 7. So 2 and 2 dapat 4. Set 7 times set 7 dapat 7. Okay. Right, negative 4 times 5 is negative 20. Negative 20 times dengan negative 1 dapat positive 20. Negative 4 times dengan 4 set 7 dapat negative 16 set 7. Multiply dengan negative 1, so dapat positive 16 set 7. Everything must be shown. Okay, everything must be shown. Bawah tak payah expand. Biar dia dulu dekat sini. So bawah biarkan, atas kita kena simplify. So once you simplify, so negative 16 set 7 plus dengan 16 set 7 ni, dia jadi 0. Okay, so what's left in the square root is 16 plus 20 plus 28 ni kat sini. Alright, so teacher ingatkan, kena tunjuk semua attempt at expansion and subsequent simplification. Okay, alright, so kita akan dapat dalam set ni adalah set 64, depan ni dapat negative 4 plus 2 set 7. Okay, alright, so this one set 64 is 8. Alright, 64 is perfect square kan, so set 64 is 8. 8 minus 4 you will get 4. Okay, so teacher sambung dekat sebelah. Okay, so kita akan dapat yang ni. Okay, 4 plus 2 set 7 over 2 times dengan 5 plus 4 set 7. Okay, is it the final answer? Not yet. Alright, so this is, you still have denominator in set. So tak boleh. Denominator tak boleh dalam set. Alright, so if you look at the numerator ni pula, numerator ni ada 4, ada 2 dekat sini. So kita boleh factorize, keluarkan 2. Okay, so what do you have is 2 keluarkan. So dia akan jadi 2 plus set 7. Okay, ni yang bawah. Okay, how do you eliminate set in your denominator? Kita multiply dengan conjugate. Okay, kita multiply dengan conjugate. 5 minus 4 set 7. Once you multiply the denominator dengan conjugate dia, atas pun kita kena multiply dengan benda yang sama. Okay, so sekali lagi kena tunjuk satu-satu macam mana kita nak dapatkan jawapan dia. Alright, so kita tunjukkan. Okay, so sini 2 times 2 is 4. Okay, sorry, 2 dengan 2 ni dah cancel. 2 dengan 2 ni kita dah cancel. So yang kita ada adalah kita expand bracket ni lah, these two bracket. 2 times 5 you will get 10. 2 times negative 4 set 7 dapat negative 8 set 7. Okay, set 7 dengan 5 dapat 5 set 7. Set 7 dengan negative 4 set 7 akan jadi negative 4 times 7 which is negative 28. Okay, alright. These two dengan these two dah potong. Okay, these two dengan these two kita potong. Okay, this one dengan this one potong.
Alright, so bawah akan jadi 5 times 5 is 25. Alright, 5 times negative 4 set 7 plus dengan 5 times 4 set 7 hilang dia punya set. So yang belakang adalah 4 times negative 4 is negative 16 times 7 is negative 112. Okay, so this one also you have to show. Alright, because of the instruction from the questions you do not use calculator. So ini kena tunjuk. Kalau ni tak tunjuk, okay, you cannot get the answer for the final ni. Yang ini M1 ni method tu kena ada. Okay, right? So next kita simplify. So kita akan dapat macam ni. Question asks us to give the answer in terms of A plus B set 7. Okay, A plus B set 7. Maksudnya dia kena pecahkan. So kita pun pecahkan satu-satu. Fraction dia negative 18 divide by negative 87. You will get 6 over 29. Negative 3 set 7 over negative 87. You will get positive set 7 over 29. Okay. So this is your answer. Alright. So this is under indices and setnya topic. Okay, sangat panjang, markah dia 5 kat situ. Bila markah 5 ni, memang panjang lah markah 5 ni. Okay, Cambridge ni kadang-kadang dia punya murah hati sangat dia bagi markah kan. Tapi kadang-kadang markah dia tu mahal juga. Okay, dia kena tunjuk 2-3 step baru dapat 1 markah. Okay. Alright. Boleh teacher proceed. Tarik nafas sikit. Okay. Next. Kita tengok question number 5. Alright. So question number 5. Diagram shows an isosceles triangle OAB such that OA is equal to OB. Okay, OA is equal to OB. So this is an isosceles triangle. Angle AOB is theta radians. Okay. Point C and D lie on OA and OB, right? So you can see here in the diagram, okay, point C and point D, and OA and point C and D lie on OA and OB respectively. CD is an arc of length 9.6 cm. Okay, so this arc is 9.6. Okay, center O. Radius is 12. Alright, so the arc CD touches the line AB at point M. Okay, tengok sini. So find the value of theta. So kita nak cari value of theta. Okay, so this is circular measure. Okay. Soalan dalam circular measure. Dalam circular measure ni kita ada arc length S is equal to R theta. Kita ada area of sector 1/2 R square theta. Theta must be in radian. Okay, theta must be in radian. Okay, now kita tengok sini find the value of theta. So apa yang kita ada sekarang ni adalah kita ada arc length 9.6. And then kita ada radius dia 12. Okay. So what we do is kita guna formula S is equal to R theta. Okay. S is arc length. R is radius theta. So 9.6 is equal to 12 theta. Okay. So therefore theta is equal to 0.8 radian. 9.6 divided by 12. Okay, you will get theta is 0.8 radian. Okay, this one dah dapat dah theta berapa. Next soalan minta kita cari total area of the shaded regions. Okay, nak cari total area of shaded regions. Shaded regions ni dekat bawah ni, kecil kat bawah ni. Okay, so total area of shaded region is actually area of triangle kena tolaklah dengan area of sector. Okay, kita kena tolak area of sector. Okay,
area of sector kita boleh cari dah. Kita dah ada theta 0.8. Kita ada radius 12 cm. So area of sector is 1/2 arc square theta. Okay, so 1/2 arc square theta, arc 12, theta dia 0.8 radian. Okay, so use your calculator to get the area of sector. Okay, so now kita nak cari area of triangle. Okay, bila nak cari area of triangle, kita tak ada lagi ni. Okay, kita tak ada OA, kita tak ada. Alright, so yang ini pun kita tak ada. AB ni pun kita tak ada. Yang kita cuma ada adalah this one, theta is 0.8 radian. Okay, so nak cari area of triangle, 1/2 AB, kita ada dua formula kan. Satu 1/2 AB sin C, satu lagi kita ada 1/2 time height time base. Okay, base kita tak tahu, tapi height dekat sini kita tahu. Okay, kalau nak guna 1/2 AB sin C, kita tak boleh guna sebab kita tak ada OA ni. Kita cuma ada OC. Nak kena cari juga OA ni. Baru kita boleh guna formula 1/2 AB sin C. Alright. So, apa yang kita ada sekarang ni adalah ni. Height, OM. If you notice, OM ni juga adalah sama dengan radius OC. Okay, so therefore, OM ni is equal to 12. Alright, so OM ni also equal to 12 kat situ. Alright, so kat situ juga 12. Okay, so kalau kita nak cari, kita boleh cari AM ni dekat sini. Okay, boleh cari AM. Kalau theta ni 0.8, separuh dia akan jadi theta over 2. Okay, because this is an isosceles triangle. So kalau tengah-tengah ni, dia akan divide the triangle into two equal parts. M ni akan jadi midpoint of AB. Okay, so angle kat sini akan jadi theta over 2, which is 0.4. Alright, so kita ada adjacent side, kita nak cari opposite. So opposite dengan adjacent, kita guna tangent. Okay, kita guna tangent. Tangent 0.4 is equal to AM over 12. Ingat yang ini, tangent 0.4. Okay, 0.4 ni dia dalam radian. Okay, 0.4 dalam radian. Okay, so make sure you convert your calculator mode to radian. Kalau tak nak convert calculator mode to radian, so you have to convert 0.4 into degrees. Mana-mana je boleh. Okay, tapi sebab dia dah duduk dalam radian, so better kita convert mode dalam calculator kita kepada mode radian. Okay, untuk cari AM. Alright, so once you dapat yang ini, so kita boleh dapat AM is equal to 12 multiply tangent 0.4. So kita dapat 5.074. Okay, 5.074 ni daripada A sampai M. Understand? Right? Okay, so now kita cari area of triangle OAB. So area of triangle OAB is 1/2 times dengan base. Base dia adalah AB, which is 2 times AM. 5.074 ni multiply dengan 2, multiply dengan height. Height is 12. So area of triangle is 60.89. Okay, so bila dah dapat area triangle 60.89, kita dah ada area of sector 57.6. So area of shaded region is 60.89 minus 57.6. So the answer is 3.29. Okay, so you will get mark here dekat area of sector, satu markah dekat sini. Okay, and then you will get 1 mark dekat jalan kerja ni, satu markah dapat. Okay, lepas tu satu markah dapat dekat yang ini, area of triangle, nak cari this one. Okay, area of shaded region minus 60.89 minus 57.6, and then this is your final answer, 3.29. In IG,
it is enough if you give your answer in 3 significant figures. Okay? Unless it's stated. Tapi kalau kita terlebih tak apa. Terlebih 4 significant figures tak apa. Kecuali dia dah bagi tahu siap-siap kena buat dalam 3 significant figures. Kalau terlebih tak apa tapi jangan terkurang. Jangan bagi jawapan 3.3. Okay, so 3.3 tak cukup. Dia kena 3 significant figures. Okay, itu area. Right. Next question, kita nak cari perimeter. Okay, nak cari perimeter of the shaded region. Okay, so sekarang ni teacher transfer dekat sini nak cari perimeter of shaded region. So this one, yang ini kita dah dapat, CD dah ada. CD is 9.6, AB tu pun kita dah ada. So perimeter adalah arc length CD plus dengan AB, this one dah ada. AB pun dah ada. So sekarang ni kita nak cari AC. AC is actually equal to DB. Okay, so bila nak cari AC, kat sini berapa? So kita boleh guna because we know that AM ada, OM pun ada. So kita ada adjacent, kita ada hypotenuse of this angle pun kita ada, dua-dua ada. So you all nak guna cos boleh, nak guna sin boleh, so it's up to you. Sebab semua maklumat kita dah ada. Yang kita nak cari sekarang adalah hypotenuse OA. Okay, so teacher akan guna sin. Kalau nak guna cos pun boleh. Okay, sin 0.4 is equal to AM over OA. Okay, AM opposite divide OA. Okay, so AM tadi dah dapat kan? AM is 5.074. Okay, so sin 0.4 OA ke sini, so sin 0.4 ke bawah sini. Alright, so you will get OA is equal to 13.03. Okay, so if you want to use cos pun tak apa. Cos 0.4 is equal to bukan AM lah, OM. OM over OA. Nanti boleh dapat 13.03 for OA. Okay, so AC is yang ni, nak cari perimeter sebab kita dah tahu dah OA is 13.03, so perimeter is 2 kali. 2 kali kenapa? 2 kali sebab kita ada AC dengan DB ni dua benda yang sama. Okay, 2 kali apa? 2 kali 13.03 ni OA minus dengan 12. Ini adalah AC. Okay, 13.03 minus 12. So dapatlah AC plus dengan 2 times 5.074. So 5.074 ni adalah AM tadi. Multiply 2 sebab daripada A sampai ke B. Tadi teacher tak cari terus tadi kan? Okay. So kita buat macam ni. Plus dengan 9.6. Nak cari dulu pun tak apa. Tak ada masalah. Nak cari AB dulu pun okay. Okay. Right. So kita cari. Dapat dia simplify. You will get 21.8 for the perimeter. Alright. Next question, kita tengok. Kita ada line. Okay, question 6. Line y is equal to 5x plus 6 makes the curve xy is equal to 8 at points A and B. Okay, so kita nak imagine dia macam mana. Kita ada satu straight line. Okay, kita ada satu straight line. So this is our straight line. Katakanlah kan. Okay. Kita tak tahu pun, this is not the accurate punya straight line, tak ada. Okay, we just imagine that kita ada satu straight line and then kita ada satu curve xy is equal to 8. Alright, so ni curve xy is equal to 8. This line and curve meets at 2 points which is A and B. Okay, dia jumpa dekat these 2 points. Okay, next the question asks you to find the coordinates of A and B. Okay, macam mana nak cari coordinates of A and B? So, A and B ni adalah
point of intersection. Alright, ini adalah point of intersection between curve dengan straight line. So kalau kita nak cari point of intersection, what to do is kita buat simultaneous equation between y is equal to 5x plus 6 dengan xy is equal to 8. Okay, so kita akan ada two equation, satu xy is equal to 8, considered as equation 1. So y is equal to 5x plus 6. So this is considered as equation 2. Okay, so bila nak buat simultaneous equation, kita ada dua cara nak buat simultaneous equation. It's either kita guna substitution method ataupun kita guna elimination method. Okay, so for this case, teacher nak guna substitution method because kita ada xy dekat situ kan. Okay, kalau kita alihkan x tu ke kanan, so dia akan jadi 8 over x, dah jadi fraction. So satu masalah pula bila dah jadi fraction, kita nak buat elimination. So kita guna substitution. Okay, kita guna substitution method for this one. So teacher akan guna y is equal to 8 over x masuk dalam 2 ni. Okay, ataupun you all nak guna y is equal to 5x plus 6 masuk dekat sini pun tak apa. Okay, masuk dalam y ni dekat sini. Either one. Alright, so kalau kita masukkan, kita akan dapat 8 over x is equal to 5x plus 6. Okay, so both side you multiply by x sebab nak hilangkan x as a fraction, as a denominator here. Okay, so bila multiply semua dengan x, you will get 8 is equal to 5x square plus 6x. Okay, dah nampak dah ni adalah quadratic. Okay, so bila quadratic, so we have to put 8 in one side supaya kita dapat ax square plus bx plus c is equal to 0. So what do we have is 5x square plus 6x minus 8 is equal to 0. Okay. Next, after that, buat factorization. Okay, buat factorization. Okay, so kita buat factorization, kita akan dapat 5x minus 4, x plus 2 is equal to 0. Okay, so you will get two answers. Satu, x is 4 over 5. Satu lagi, x is equal to negative 2. Okay, so once you get x ni, both x, dia nak coordinates. Bila coordinates, dia mesti x dengan y. Okay, so substitute x is 4 over 5. Masuklah dalam ni, dalam mana-mana satu equation yang kita nak masukkan. Masuk dalam satu pun boleh, masuk dalam dua pun boleh to get y. So you can dapat y is equal to 10. Dia masuk dalam 2 lagi senang sebenarnya. Okay, y is equal to 5 times dengan 4 over 5 plus 6. So you will get 10. Okay, x is equal to negative 2. Masuk dalam equation 2. Y is equal to 5 times negative 2 plus 6. You will get negative 4. Okay, so once you get x and y, bila dia nak coordinate, so kita pun buatlah coordinate A is negative 2, negative 4. Coordinate B is 4 over 5, 10. Okay, kenapa A ni negative 2 tak boleh ke? A ambil yang bawah ni, 4 over 5, 10 ni. Okay, mana-mana pun boleh. Okay, but normally A ni kita akan kata yang duduk ke kiri daripada B. Okay, so A tu biasanya kita akan ambil nilai X yang lebih kecil lah compare to this one. So negative 2 is smaller than 4 over 5. Okay, tapi kalau kita letak B negative 2, negative 4, A 4 over 5, 10 pun tak ada masalah. Okay, because no information in the question A kena kecil daripada B ke apa semua tak ada. Alright, so according to the mark scheme, mana-mana pun boleh. Okay. Alright, so itu untuk soalan A. Okay, next. Teacher move to question B. So B, find the coordinates of the point where the perpendicular bisector of the line AB meets the line y is equal to x. Ni line ni adalah line yang lain ni.
Okay, so perpendicular bisector of line AB. Alright, so macam mana kita nak buat? Kita nak imagine, okay, kita ada, let's say this is A and then this is B. Kita ada line AB. Okay, perpendicular bisector meaning that the straight line passes through the midpoint of AB. So kita ada yang ni dengan yang ni. Okay, so kita ada ni. Alright, so ini the red line is a perpendicular line. Okay, perpendicular line mesti 90 degrees lah dengan AB ni. Okay, so the red line is perpendicular to AB and then it passes through the midpoint of AB. Okay, so this red line dia akan jumpa pula dengan line Y is equal to X. Okay, let's say kita ada satu line lain. Alright, so let's say inilah Y is equal to X kita. Okay, so this is line Y is equal to X. Dia akan jumpa dekat sini dengan red line. So this is the coordinates that we want. Alright, we want to find this coordinate. So once kita nak cari in point of intersection, kita kena buat simultaneous equation between green line dengan red line ni. Okay, green line ni kita dah ada dia punya equation dia, Y is equal to X. Tapi red line ni kita tak ada lagi. Okay, cuma yang kita tahu kita ada coordinates of A and then coordinates of B. Okay, then kita kena cari dulu equation of straight line, red line ni dulu. Okay, so we have to start with cari midpoint of AB sebab kita tahu perpendicular bisector will passes through the midpoint of AB. So midpoint of AB is guna formula midpoint x1 plus x2 divide by 2, y1 plus y2 divide by 2. Okay, so the midpoint of AB is negative 3/5, 3. So this point dekat tengah-tengah ni adalah negative 3/5, 3. Okay, once you know the midpoint, kita kena cari pula gradient. Okay, kita kena cari pula gradient. Nak cari gradient, so kita kena guna gradient AB. Okay, so kita guna gradient AB. Gradient AB is negative 4 minus 10. Ni y2 minus y1. Tadi kita ada dua coordinates kan. Okay, so kita tulis dulu coordinate kat sini. Sini negative 2, negative 4. And another one here is 3 over 4/5. Okay, kita ada 4/5 and negative 10. Negative 10, positive 10 tadi kan kita dapat. Okay, 4/5 dengan 10. Okay, so cari gradient AB. Okay, gradient AB x2 minus x1 mana-mana dululah. Okay, so negative 4 minus 10. Okay, divide by negative 2 minus 4/5. So you will get 5. Okay, so gradient AB is equal to 5. So red line ni dia adalah perpendicular line of AB. So bila dia perpendicular line, so dia punya gradient dia akan jadi reciprocal to this one, 5. Okay, so gradient of perpendicular line will be negative 1/5 dengan syarat, okay, M1, M2 must equal to negative 1. Okay, ini adalah syarat if you have two lines perpendicular to each other. So the gradient of M1 tadi 5 dengan gradient of perpendicular line, it must be equal to negative 1. So kalau yang ini dah jadi 5, so 5M2 is equal to negative 1. So gradient of perpendicular line akan jadi negative 1/5. Okay, so masuk dalam nak cari equation of straight line, y minus y1 is equal to mx minus x1. Okay, y minus y1 is equal to mx minus x1. Okay, so x1, y1 tu yang mana satu? Yang dia passes through tadilah, yang ini. Dia passes through negative 3/5, 3. Okay, so y minus 3, so this is y1, is equal to m dia negative 1/5, x minus x1 dia adalah negative
3 over 5. So kita simplify this one. So negative 1 over 5 times x dapat negative 1 over 5x ataupun boleh tulis dia negative x over 5. So negative 1 over 5 times dengan positive 3 over 5 ni dapat 3. Yang ni negatif dengan negatif dapat positif kan? Positif darab dengan negative 1 over 5. So you will get 3 or negative 3 over 25. So negative 3 over 25 plus 3. You eliminate 3 here. You plus 3. Both side kat sini pun plus 3. So negative 3 over 25 plus dengan 3. Simplify dapat 72 over 25. Okay. So this is the straight line, the red line tu. Equation of this line. Okay, y is negative x over 5 plus 72 over 25. Okay, so once you get this one, kita dah ada equation of green line tadi y is equal to x. Okay, belum habis lagi ni. Kita nak cari point of intersection. So kita kena buat simultaneous equation between line y is equal to x dengan y is equal to negative x plus 72 over 25. So kita substitute because y is equal to x. So kita substitute buat y ni ganti dengan x. Okay, because y ni sama dengan x kan. Okay, kita guna substitution method. Y ni ganti dengan x. X is negative x over 5 plus 72 over 25. Okay, so bring x dengan x over 5 ni, you combine, you collect it together in one side. So dapat 6x over 5 is equal to 72 over 25. Then x is equal to 12 over 5. So bila dah dapat x is 12 over 5, of course, y also equal to 12 over 5 because y is equal to x. Okay, so you will get the coordinate is 12 over 5, 12 over 5. Okay. Right. Next question. Okay, question number 7. This is polynomial. Okay, this is polynomial. So kita ada polynomial fx is ax cubed plus 7x squared minus 9x plus b. And then the question said that the polynomial is divisible by 2x minus 1. Okay, so what is the meaning of the polynomial divisible by 2x minus 1? Okay, maksud dia ni according to factor theorem, bila dia kata the polynomial fx is divisible by 2x minus 1, maksudnya bila kita ganti f 1 over 2 daripada sini 2x minus 1 is equal to 0, so x is 1 over 2, ganti dalam fx, so the remainder is equal to 0. Okay, ni according to factor theorem. Alright, so if one polynomial is divisible by 2x minus 1 over 2, therefore f1 over 2 is equal to 0. Okay. Alright. So itu factor theorem. Okay, and next dia kata the remainder when fx is divided by x minus 2 is 5 times the remainder when fx is divided by x plus 1. Okay, so the second sentence is actually you can get from the remainder theorem. So the question asks you to show that A is equal to 6 and find the value of B, dia kata. Okay, so kita ambil yang ni dulu. So F 1 over 2 is equal to 0. Right, so sekarang kita nak cari A dengan B. You don't know what is A and B. So bila kita tak tahu two variables, so bear in mind we supposed to have two equation. Alright, kita kena ada two equation. So the
these two equation kita boleh dapat from the first sentence. Okay, f1/2 is equal to 0. So you substitute x with 1/2. So kita akan dapat a times 1/2 cube plus 7 1/2 square minus 9 times 1/2 plus b is equal to 0. You just substitute 1/2 into the polynomial. Tempat x ni semua ganti. Alright, and then after that kita simplify. So you will get a/8 plus 7/4 minus 9/2 plus b is equal to 0. Okay, tak nak fraction ni semua. Okay, kita tak nak ni semua fraction. So kita kena multiply dengan the highest denominator. Highest denominator sekarang adalah 8 kat sini kan. So kita multiply semua dengan 8. So once you multiply all with 8, alright, so semua ni kita multiply by 8. Alright, so kita multiply semua ni dengan 8 dekat situ. Okay, so bila multiply dengan 8, so 8 times and a/8, so kita akan dapat a, so this one akan dapat 14, yang ini akan dapat 2 times 1, 2 times 4, 4 and 9 is 36, and then plus 8b is equal to 0 times 8 is 0, simplify you will get a plus 8b is equal to 22. Okay, so we consider this as a first equation. Alright, mana nak dapat second equation? Kita akan dapat daripada second sentence. Alright, the second sentence ni dia kata the remainder when fx is divided by x minus 2. The remainder when fx is divided by x minus 2 maksudnya f2. Okay, f2 is equal to 5 times the remainder when fx is divided by x plus 1. 5 times maksudnya ni sama dengan 5 kali remainder when fx is divided by x plus 1 maksudnya f negative 1. Alright, so yang ni kita equal to 0, so kita dapat x plus 1 is equal to 0, dapat x negative 1 masuk dalam f, dia akan dapat remainder dia f2 ni mesti sama dengan f 5 times f to the power of negative 1. This is according to remainder theorem. Okay, tengok balik remainder theorem. Alright, so this one kita just substitute value of x dengan 2 kat sini. So substitute, so you will get 8, yang ini a times 2 cube, so dapat 8a. So 7 times 4 dapat 28, 9 times 2 dapat negative 18 plus b, this is equal to 5, and then after that you substitute x with negative 1, so you will get negative a plus 7 plus 9, because negative 9 times negative 1 dapat 9 plus b. Okay, so kita simplify this one, so you will get 13a minus 4b is equal to 70. Okay, so ini adalah from here. Okay, daripada sini kita dapat ni, so this is second equation. Again, one more time, kita kena buat simultaneous equation. If you notice, most of the questions, banyak soalan yang bila dia ada unknown ni kita kena buat simultaneous equation. So simultaneous equation tu akan ada di mana-mana. So you have to expect that. So maksudnya you all, apa yang you all nak kena, satu ilmu yang you all nak kena betul-betul khatam adalah simultaneous equation tu nak kena betul. Okay, because most of the questions yang kita bincang tadi semua nak kena guna simultaneous equation. Okay, so now kita ada a plus 8b is equal to 22 dengan 13a minus 4b is equal to 70. Alright, so kita ada kita ada dua cara nak buat kan. Tadi teacher guna substitution. Okay, sekarang ni teacher nak guna elimination. Alright, so nak guna elimination, tengok question 1 dengan question 2. Okay, question 1, dia punya coefficient of A is 1. Coefficient of B is 8. Yang ini 13A minus 4B is equal to 70. Okay, so teacher nak buang B ni. Okay, sebab kita boleh cari, we can equate the coefficient of B by multiplying equation 2 with 2. Okay, kalau nak hilangkan A, teacher kena multiply dengan 13 kat sini. So number tu akan jadi quite big lah.
Alright, so kita pun multiply lah dengan 2. So when you multiply by 2, so you will get 26A minus 8B is equal to 140. Okay, so teacher letak balik equation 1 ni letak bawah dia. Okay, so senang kita buat. So this one we consider as equation 3 dengan equation 1. So what we do is we want to eliminate B. So nak eliminate B, satu negatif, satu positif. So we have to add. Alright, equation 1 add equation 3. Alright, equation 1 add equation 3 ataupun equation 3 add equation 1. Sama je. Alright, so when you add, so 27A jadinya. Okay, so 26A plus A dapat 27A. B dah hilang, so 140 plus dengan 22, you will get 162. Therefore, you will get A is equal to 6. Okay, right. So once you get A equal to 6, you can find B and find the value of B by substituting A with 6. Alright, so substituting A tu, teacher substitute dalam equation 1. So 22 minus 6 divide by 8. So you will get B is equal to 2. Okay. Right. Sekarang ni kita tengok. Soalan kata show that A is equal to 6. Next baru dia kata find the value of B. Tapi kalau tiba-tiba you all nak buat simultaneous equation ni, tiba-tiba nak hilangkan A dulu. Okay, nak hilangkan A dulu. So bila kita eliminate A, of course kita akan dapat B dulu. B is equal to 2. Next, lepas tu baru kita cari A. Boleh tak kita buat macam tu? Sedangkan soalan kita suruh kita show that A is equal to 6 dulu. Okay. So according to mark scheme, according to the response from examiner, boleh. Okay. Dia boleh. Kita buat in a wrong way. Terbaliklah. Maksudnya kita cari B dulu baru cari A. Pun boleh. Tak ada masalah. Dibenarkan. Okay. Right, dia dibenarkan untuk kita cari. Asalkan dua-dua kita dapat, B kita dapat, A pun kita dapat. Alright. Okay. Next question. Kita tengok yang ni, dia kata using the values from part 1. Show that fx is 2x minus 1 times dengan cx square plus dx plus e. Oh, ini adalah quadratic where c, d and e are integers to be found. Okay, so sekarang ni kita nak factorize dia. Alright, so kita nak factorize 2x minus 1. Yang ini, this one actually dia punya factor tadi kan. Okay, so ingat balik bila kita belajar polinomial, bila kita nak factorize cubic sekarang ni, tadi cubic kan? Okay, bila kita nak factorize cubic, kita ada long division ataupun kita boleh guna cara comparison. Okay, so hari ni teacher nak tunjuk cara guna kotak, guna table. Okay, guna table. Alright, so kita ada fx is equal to 6x cubed plus 7x square minus 9x plus 2. So this is the polynomial given. Okay, so polynomial ni we can write this polynomial in this form, 2x minus 1 times dengan this one. Okay, so kita buat table. Alright, so this one in this column kita ada 2 lines dekat sini ni. So kita ada 2x dengan kita ada negative 1. Okay, in this 3 ni, in this 3 column ni kita buat sini cx square, sini dx, sini e. Okay, so this one dengan this one kita nak buat apa? Kita nak buat multiplication, so kita nak multiply. Okay, kita nak multiply. So bila kita multiply, 2x multiply dengan 6x square, kita akan dapat 2 6x cube. Multiply 2x dengan dx dapat 2dx square. This one dengan this one multiply dapat 2ex. Okay, negative 1 dengan 6x square dapat negative 6x square. This and this, you will get negative dx. This and this, you will get negative e. Okay. Now,
kita tengok sini yang ada x cube ni, yang ni je. Okay, only in this column. Okay, only in this column we have x cube. Okay, so kita compare lah, ambil dia punya coefficient 2x, you compare with c. So 2x is equal to c, therefore c is equal to 3. Okay, and ambil yang senang dulu, yang mana the last one nya, yang ni. Third row, last column, negative e. So negative e ni, yang ini je yang tak ada x. Maksudnya this one will represent your constant. Okay, so negative e is equal to 2. So therefore, e is equal to negative 2. Alright, so you know c, you know e. Now you want to find d. Okay, d you have two choices. It's either you want to compare x square or you want to compare x. Okay, so kalau kita compare x, kita compare x. Okay, kita compare x, kalau compare, teacher compare x square lah. Okay, sebab kat sini positive 7 kan. Alright, so kalau kita compare x square, yang mana ada x square? Kita ada 2d x square dengan negative c x square. Okay, so we combine these two, so you can dapat 2d minus c. So x square kita dah tak ambil dah because we want to compare the coefficient only. So this one and this one is the coefficient of x square, so it must equal to 7. Okay, you know c is 3, so 2d minus 3 is equal to 7. So therefore d ni is equal to 7 plus c. So jadi 7 plus 3 divide by 2. So 10 over 2 is 5. So you know c, you know e, you know d. Alright, so therefore your fx is equal to 2x minus 1 times dengan ganti tempat c, ganti tempat d, ganti tempat e. So you will have 3x square plus 5x minus 2. Okay. Alright, so this one, the third one, dia kata factorize fx completely. This one you already factorize, but you still not factorize it completely. Kenapa? Kita factorize completely ni maksud dia, all the terms in the bracket, yang ini dia still lagi dalam quadratic. Kalau factorize completely, maksudnya semua bracket dia mesti ada linear dekat dalam dia. Tak boleh ada quadratic. That is the meaning of factorize completely. Hence, maksudnya you all kena guna the result from 2, part 2 ni. Okay, so kita kena ambil from here, you factorize completely. This one is already in linear equation, in linear expression. Okay, so yang ini kena tukar jadi linear expression juga. So kita buat factorization lah. Okay, kita factorize 3x square plus 5x minus 2. So bila kita factorize, you can use your calculator to factorize 3x square plus 5x minus 2. Okay, so once you factorize, you will get fx is, jangan tinggal yang ni, 2x minus 1 still ada dekat sini. So 3x minus 1, x plus 2. Okay, you must have 3 linear factors. Okay, tunjuk all 3 linear factors. Ini kalau soalan minta kita cari factorize fx completely. Tapi kalau soalan kata suruh kita solve fx is equal to 0, dia kata solve fx is equal to 0. So bila dia kata solve fx is equal to 0, so kita kena ambil semua factor dia lah. Okay, all this one, so dia akan jadi this x is equal to 1 over 2, x is equal to 1 over 3, x is equal to negative 2. All these are the roots of the equation. Dia dah jadi roots of the equation. Okay, 2x minus 1, 3x minus 1 dengan x plus 2 tu adalah factor. Tapi x equal to 1 over 2, x is equal to 1 over 3, x is equal to negative 2 tu adalah roots of the equation. Okay, so ini kalau soalan minta kita cari fx is equal to 0. Pernah selalu juga keluar yang ini. Ataupun dia suruh kita buat factorize completely. So kalau factorize completely sampai sini je lah. Okay, so 2 marks ni daripada mana? 2 marks ni, ini 1 markah dekat 3x minus 1, 1 mark.
dekat X plus 2 another 1 mark. Okay. So tu 1 markah, sini 1 markah. Okay. Alright. So factorization ni, okay, yang first ni, yang the second part ni, the part 2 of question 7 ni, okay, factorization ni dia ada 3 cara. So you all boleh juga buat long division, teacher tak tunjuk buat long division. Okay, and then also nak buat comparison terus pun boleh. Nak buat comparison, kita compare 2x minus 1 yang ini dengan yang ni dalam bracket ni, ini dah ditunjuk. Dalam buku teks pun dah ada, tapi table ni tak ada dalam buku teks. Okay. Alright. Okay. So now is 10:27. Alright. So it's already almost 10:30. So this is actually the last question for the first session. Alright. So I will stop presenting now. Alright. So siapa boleh scan QR code dengan phone ke, so dia boleh ambil. Ini adalah PDF file untuk PowerPoint yang teacher bagi tadi tu. Okay, siap dengan apa ni, nota-nota semua yang teacher dah catik-catik dekat situ tu, semua teacher dah save. Okay, so boleh scan QR code ni. Dia sekejap saja, dia tunjuk dekat sini ni. So ini untuk session 1 lah. Nanti untuk session 2 jangan risau. So teacher akan share juga QR code ni di akhir session 2. So kita boleh fokus dulu pada apa yang teacher ajar. Teacher tunjuk dekat sini dulu.